Hi everyone, so we meet again for TAX667 session. Okay, so for this time, we're going to cover Chapter 4, Tax for Specialized Industries. So in this chapter, we have two industries that we are going to focus on. First one, we have Real Estate Investment Trust, and another one, we have Investment Holding Companies. So stay tuned and let's get started. Okay, as you can see from this slide, we have altogether 6 learning outcomes, which the first 3 belong to REITs, Real Estate Investment Trust, and another 3 belong to IHC. So for this session, I will just only focus on the REITs. First one, you should be able to explain tax treatment for real estate investment trust. Is it similar to any kind of business doing a unit trust, or does it has different treatment? And what about the distribution of income made by the trust to unit holders? How do we treat it in terms of tax? Second outcome, you should be able to explain the responsibility of REITs according to section 109D. And the last one, you have to be able to compute income tax payable by REITs. Okay, first and foremost, let's look at the definition of REITs according to Section 2 ITA 1967. It is a real estate investment trust that constituted as a collective investment scheme. So this one is a types of unit trust that invests at least 50% of its total asset in real estate. So here, by saying real estate, we are referring to land, buildings, shares or bond in real estate company. Okay, so kalau dia adalah satu unit trust tapi investment dia tu lebih daripada 50%, kiranya majority of its investment dalam real estate, yang ni kita kira dia sebagai real estate investment trust. Okay, so rental income received by a REIT from its investment in real properties is treated as gross income from a business source. Before this, we have learned that kalau you dapat income dalam bentuk rental, it will be treated under section 4D. D for donkey, right? Rental 4D. But untuk REITs, sebab dia punya main activity adalah investment dalam real property. Therefore, main source of income dia datang dalam bentuk rent lah, rental kan. So, untuk REITs, perbezaan yang pertama, rental income received by REITs will be treated as business income. So, kita akan letak bawah section 4A, bukan 4D macam ordinary business yang biasa. Alright, so the government had introduced special tax treatment to promote the growth of REITs. Later kita akan tengoklah apa yang specialnya REITs ni berbanding dengan bisnes yang lain. But for this time, you have to bear in mind, ingat betul-betul, perbezaan yang pertama untuk REITs, rental income akan dikira sebagai business income. So kita akan letak bawah 4A bukan 4D. Next, we are going to look at the deductibility of expenses. So, any expenses wholly and exclusively incurred in the production of the rental income are allowable against rental income. Dia dapat income dalam bentuk rental. So, in order to get the income, company have to incur some expenses. Expenses directly incurred in relating to producing rental income dibenarkan untuk tolak. Okay.
The amount of deductible expenses incurred in a YA, however, is restricted to the gross income from the letting of property in that YA. So dia kata expenses yang berkaitan dengan rental, for example, kita sewakan real property, lepas tu kita incur electricity. So electricity tu berkait dengan that rental property. So boleh tolak. But dia restrictkan kepada berapa gross income yang you ada pada tahun tu. Kiranya tak naklah ada negatif kan. Kalau let's say I dapat rental income sebanyak 100,000, so I boleh tolak rental expenses yang incurred wholly and exclusively sebanyak 100,000 sahaja. Let's say my expenses is more than that, I dah tak boleh nak deduct lebih daripada itu. Dia akan restrictkan ataupun limitkan kepada berapa amount of your income in that particular YA. Okay, so nampak kat situ I highlight any excess of expenditure is disregarded. What do we mean by disregarded? Disregarded means we going to ignore the excess. Kiranya kalau kita ada expenses more than income untuk tahun tu, kita akan incur loss. The business loss will be a permanent loss and is not allowed to be carried forward to the future year. So this one adalah different nombor 2. Apa yang membezakan REITs dengan bisnes biasa? Kalau bisnes biasa, kita ada expenses lebih daripada income, so we are suffering loss. Loss boleh tolak. Current year business loss tolak daripada aggregate income. And kalau belum habis guna, dia akan jadi unabsorbed loss. Unabsorbed loss carry forward ataupun brought forward boleh tolak against statutory business income. However, for REITs, the loss will be disregarded. Dia akan jadi permanent loss dan sampai situ je. You cannot carry forward the loss to the future year. That's the second difference. Next, we're going to look at the remuneration of a REITs manager. Gaji untuk pengurus REITs. Since dia uruskan REITs, kiranya dia uruskan business. It is considered as business expenses, therefore it is deductible. However, the trustee fee is not an allowable expenses. So you should still remember, you kena ingat ni, yang kalau trustee uruskan trust, gaji trustee tak boleh tolak. So samalah konsep dekat sini. Trustee fee for managing the trust is not deductible, while REITs manager, dia menguruskan REITs, menguruskan business. Therefore, manager's remuneration is deductible. The second expenses here, we have establishment expenditure. So, sometimes REITs, dia akan incur establishment expenditure. Contoh macam legal, valuation and consultancy fees incurred for establishing a REITs prior to an approval by the SC. Sebelum dia dapat approval daripada Securities Commission to be declared as a REITs, dia macam kena lalui pelbagai proses lah. Kena bayar dekat lawyer, ada valuation semua-semua tu. So, expenses yang incurred berkaitan dengan establishment boleh ditolak sebab dia kira incurred directly in the production of rental income. Okay, next kita tengok capital allowance. So, capital allowance is allowable, sama macam treatment untuk bisnes lain. Boleh tolak capital allowance. However, the amount of capital allowance is restricted to the adjusted income from the letting of property for that YA only. So, konsep dia sama macam business expenses tadi. Capital allowance, CA, boleh tolak. Tolak daripada mana?
tolak daripada adjusted income to arrive at statutory income. But berapa yang you boleh tolak, dia akan limitkan kepada the amount of your adjusted income. So let's say tahun tu adjusted income you have 200,000 and your CA is 80,000. Jadinya 80,000 boleh tolak semualah. So I tukar sikit situation. My adjusted income for YA 2020 is 100,000 and my CA capital allowance I ada 120,000. Berapa yang CA yang I boleh tolak? I hanya boleh tolak sebanyak 100 sahaja. 100,000 sahaja sebab I punya adjusted income is only 100k. So apa jadi dekat yang lebih tadi tu? Yang 20,000 lagi tu sebab I ada CA 120,000. Kalau bisnes biasa, CA yang tak habis guna, unabsorbed CA, we are allowed to carry forward. However, untuk REITs, any excess capital allowance is not allowed to be carry forward. So, sampai tahun tu je. Kalau you tak habis guna tahun tu, you tak dibenarkan untuk bawa ke tahun-tahun depan. Dia sama macam business loss tadi, sampai di situ sahaja. This one adalah perbezaan nombor 3. Apa yang membezakan REITs dengan bisnes biasa? CA yang belum habis utilize, unabsorbed CA cannot be carry forward to subsequent years. It will be permanent loss and the excess of CA tu akan disregarded. Okay, so far you dah tahu dah treatment untuk REITs. Kalau ada business loss, tak boleh carry forward ke tahun depan. Kalau ada CA yang excess, yang tak guna tahun tu, tak boleh carry forward ke tahun depan juga. Dan apa lagi? Oh, lagi satu yang rental akan ditreat sebagai business income bawah 4A. So far, you might be wondering kan, apa yang specialnya REITs? Tadi masa awal-awal session, I bagi tahu yang government nak promote REITs. So government macam bagi special treatment. Apa yang specialnya dia? Kalau kita tengok macam tak special pun, since business loss cannot be carried forward, excess of CA pun akan disregarded sahaja. So here is actually a special yang diberi kepada REITs sebab according to section 61A, capital A, it provides that a listed REITs. So buka mata besar-besar kat situ ataupun you boleh highlight listed REITs. Kalau REITs tu disenaraikan, listed, okay? Senaraikan kat mana? Senaraikan dekat bursa lah, sebenarnya kat Malaysia ni. So, a listed REITs is fully exempt from tax for a YA if tak payah bayar tax langsung untuk 1 tahun taksiran tu kalau, okay, dia ada syarat dia, kalau it distributes 90% or more of its total income to its unit holders in the basis period for that YA. Okay, so ada beberapa point here. Section 61A besar kata listed REITs. So, point yang pertama, listed REITs. Point yang kedua, fully exempted from tax. Akan tak payah bayar tax langsung untuk tahun taksiran tu. Point yang ketiga, if it distribute 90% of its total income to its unit holders. So, ada 3 point listed REITs, exempted from tax, syarat dia distribute 90% ataupun lebih daripada total income for that YA to its unit holders. Ada 3 point penting untuk you betul-betul absorb here. Okay, so dia cerita sedikit berkenaan dengan distribution to unit holders. REITs ni, bila dia buat business, buat rental of real property, dia akan dapat income. So, income from trust tu, unit trust tu akan dibahagikan kepada unit holders lah. Sama macam shareholders. Shareholders
akan dapat income daripada REITs. Okey, so dia kata REITs tak perlu bayar tax kalau dia distribute income pada tahun tu lebih 90% daripada dia punya total income tu kepada unit holder. So tak payah bayar tax. What about REITs yang dia tahu pasal disinsentif ataupun this tax exemption ni kan, specialnya tak payah bayar tax, tapi dia kira-kira balik distribution made to unit holders for that YA tak cukup 90%. So adakah dia sudah terlepas peluang keemasan untuk dikecualikan daripada cukai? Government masih lagi baik hati. Government akan bagi REITs a grace period of 2 months. Dia akan bagi you tempoh masa kejederaan 2 bulan from the closing of its account to increase the balance for the amount distributed to unit holders as to qualify for tax exemption. So I put it into illustration. Let's say kita punya closing 31 Disember. By 31st of December 2020, kira balik percentage of income distribute to unit holders tahun ni over total asset, total income, I baru ada 85%. So I tak qualify for exemption. So apa yang I boleh buat? Dalam tempoh 2 bulan daripada tarikh I close my account 31st December tadi tu, I kena pergi tambahkan lagi distribution to unit holders supaya I can reach up to 90%. So dalam tempoh 2 bulan tu I kena tambahkan lagi, bila dia calculate balik more than 90% of total income being distributed to unit holders. Therefore, a listed REITs is exempted from tax. Okay? Okay, this one is the continuation of exemption tadi tu. Kalau listed REITs dapat exemptions under 61 capital A, dia kena apply section 109D. So this section is actually refer to deduction of withholding tax. Kalau you masih ingat, withholding tax adalah tax yang company tolong withhold, tolong pegangkan on behalf of non-resident individual. Okay, kiranya untuk unit holders, bila dia dapat income daripada REITs, income tu dah net of tax sebab REITs dah ambil siap-siap berapa portion of tax yang REITs akan terus bayar kepada IRB. Therefore, unit holders receive the income from REITs, dah tak perlu dah nak bayar tax. Okay? So, according to section 109D, where a REITs that is exempted from tax under section 61 capital A, it distributes income which is deemed to be derived from Malaysia to a unit holder other than resident companies. The REITs is required to deduct tax at the rate applicable to that unit holders. So, bila dia dapat exemption bawah section 61A, dengan sendirinya REITs tu kena apply section 109D. Maksudnya, REITs kena deduct withholding tax ikut kadar yang ditentukan kepada setiap jenis unit holders. If your unit holders is resident individuals or non-resident individuals, foreign institutional investors and non-resident company, then REITs kena tolak withholding tax sebanyak 10%. Therefore, REITs hanya akan distribute 90% sahaja kepada unit holders. The tax withhold by REITs represent final tax. 10% yang dia ambil tadi tu, dia akan bayar kepada IRB on behalf of the unit holders.
Tapi kalau unit holders tu terdiri daripada resident company, tak ada keperluan untuk deduct withholding tax, sebabnya company akan terus bayar sendiri tax kepada IRB dengan kadar 24%. So, kalau you punya unit holders 4 yang atas dalam table tu sahaja, you have to deduct 10% of withholding tax. Here in this slide, I summarize to you the tax implication. So, tengok kat situ, I ada listed REITs dengan non-listed REITs. Just a revision, macam mana kita nak tahu yang REITs tu being listed in bursa or not. So, ingat balik kita belajar types of company dekat Malaysia. Kita ada company yang sendirian berhad and company yang berhad. So, kalau company yang listed in bursa, dia adalah public company, nama belakang dia berhad. Listed REITs, nama belakang dia maybe ABC berhad. Itu adalah listed. While yang tak listed, non-listed, it is referring to private company. Kita punya nama kat belakang tu sendirian berhad. So, clear perbezaan antara listed dengan non-listed. After this dah tak nak dah soalan macam mana nak tahu dia listed or not. Okay. Alright. So, kalau listed REITs, dia distribute 90% of its total income untuk tahun tu kepada unit holders. Therefore, dia entitled untuk dapat exemption, full exemption, tak payah bayar tax langsung. Tapi bila 61A apply, automatically 109D is also applicable, where REITs is required to deduct withholding tax at the rate applicable to unit holders. Ada satu lagi situation, dia listed juga, listed REITs. Tapi bila kira balik, distribution made to unit holders in that particular YA is not enough or tak sampai pun 90%. Dah melepasi grace period of 2 months pun masih lagi tak cukup 90%. So, REITs tak dapat exemption. Bila dia tak dapat exemption under 61A, therefore tak perlulah dia untuk bertanggungjawab dengan section 109D. Dia tak perlu untuk tolak withholding tax. And the treatment is similar to non-listed REITs. Untuk non-listed REITs, regardless of how many percent you distribute the income for your unit holders, lebih 90% ke, tak lebih 90% ke, tapi in the first place, you are a non-listed REITs kan. REIT yang tidak disenaraikan di bursa sebagai public company, so dia tak boleh dapat exemption bawah 61A. Bila tak dapat exemption bawah 61A, tak payah apply section 109D. Next, we are going to look at the responsibility of REITs as required by section 109D. Apa yang REITs perlu buat seperti keperluan section 109D. So, dia stated that where a REIT distribute 90% or more of total income to a unit holders, kiranya dia dah dapatlah pengecualian cukai untuk tahun tu, tapi pengecualian cukai tu comes together with some responsibility. First, tanggungjawab dia kena withhold tax, kena wajib tolak ataupun wajib ambil withholding tax at the rate applicable to unit holders. Tadi tu kita tengok kan, 10% of unit holders punya income lah, ambil 10%. Kecuali kalau unit holders tu adalah resident company. Dan kalau lepas dah tolak withholding tax tu, dia kena distribute the net income to unit holders.
ambil 10%, lagi 90% tu kena bagilah kepada unit holders, jangan simpan pula. Lagi, tax deducted shall be paid to IRB within 1 month after distributing such income. So, 10% yang you ambil tadi tu, yang you withhold tadi tu, kena pergi bayar dekat lembaga hasil. Janganlah simpan untuk diri sendiri. Sebab sekarang ni tanggungjawab REITs adalah tolong collect tax bagi pihak unit holders, dan nama pun tolong. It is not yours. Kan 10% tu kena dihantar ataupun disubmit lah kepada IRB dalam tempoh masa sebulan selepas dah distribute income kepada unit holders. And tanggungjawab seterusnya, an account must be rendered to the tax authority. So kita kena ada hantar return lah, ada form yang kita kena isi untuk menyatakan kita dah deduct tax and we have paid the tax lah kepada tax authority. What happen if REITs fail to do so? Untuk orang-orang yang tak berjaya memenuhi tanggungjawab dia tadi tu kan, dia dah dapat exemption tapi dia tak buat apa yang section 109D kata. So, it will impose a penalty of 10% of the unpaid tax. Tax yang you tak bayar tadi tu, withholding tax yang you tak bayar tadi tu, dia akan charge lagi 10% penalty. And second one, both the tax deducted and the penalty are debts due to government. So, dia jadi macam dah berhutang dengan kerajaan lah. Selagi you tak settlekan berapa amount of tax added with amount of penalty, you dikira sebagai orang yang berhutang dengan kerajaan. Next, kita nak tengok a bit the format for tax computation. So, kalau you tengok YA 2020, we're going to start with net profit before tax. Dia akan bagi dekat you income statement of a REITs. So, kita akan mulakan dengan net profit before tax. Since dalam income statement tu dia dah campur semua kan, semua jenis income berduduk dalam satu statement. And tax dia tak boleh duduk everything dalam satu tempat. Dia mesti nak kena classify according to section. So kita nak mula-mula kita nak section 4A business income sahaja. Jadi daripada net profit before tax, we're going to less non-business income. Income yang tak ada kaitan dengan business, kita akan tolak semua. So for example, untuk REITs, dia punya business income adalah rental. Income yang rental je kita nak ambil. Yang lain macam interest, dividend, semua-semua tu kita akan tolak dulu. Tolak non-business income and we going to add non-allowable expenses. So dalam income statement, you dah tolak expenses kan? Tapi dalam taxation, some expenses are not allowable. Therefore, bila you nak buat tax computation, expenses yang tak dibenarkan tolak tadi tu, non-allowable expenses, we're going to add back, tambah balik. Barulah kita dapat cari adjusted business income. Daripada sini, kalau ada CA, kita akan tolak to arrive at SBI, Statutory Business Income. Tu baru settle 4A. And since REITs ada juga income dalam bentuk source yang lain, macam tadi I bagi tahu, we have interest, kita ada juga dividend. So kita akan tambah balik, add other income, mungkin bawah section 4C atau 4D, bukan 4D lah, 4D dia tak ada. 4E, lepas tu you akan dapat aggregate income. And itulah juga akan jadi total income. Since company tak ada relief, okay? Alright. So, bila dapat total income, what should we do next? Kita akan compare dengan distribution made to unit holders. Kalau melebihi 90% of total income being distributed to unit holders, so automatically chargeable income akan jadi nil ataupun zero. Sebab apa? Sebab section 61A kata kalau REITs distribute
90% ataupun lebih daripada total income pada tahun tersebut, dia akan dikecualikan daripada tax. So, dengan sendirinya chargeable income akan dikira sebagai kosong. Tak perlu bayar tax untuk tahun tersebut. Next, we're going to look at a bit about other income received by REITs. So, first one, REITs might be receiving interest income. For REITs, any interest income received from any of these 7 yang I senaraikan dekat sini ni akan exempted from tax. So, for example, question bagi tahu that these REITs receive an interest of 100,000 from bond simpanan Malaysia issued by Bank Negara Malaysia. So, since interest tu didapat daripada yang disenaraikan dekat slide ni, dengan sendirinya you akan tulis dalam computation interest income exempted. What if REITs receive dividend income? Sama macam treatment kita so far sebelum ni, dividend dekat Malaysia bermula 2008, we employed the single tier dividend system. So kalau REITs receive dividend, that dividend is exempted. Next type of income, REITs dapat income yang specifically exempt. Contoh dia macam dia dapat interest daripada luar negara, foreign source income. So, foreign source income dikira sebagai exempt income, therefore exempted lah dalam pengiraan dia kan. Expenses incurred in respect of exempt income will not be allowed deduction. So, kalau income tu at the first place dah tak dikenakan tax, exempted from tax, expenses yang you incurred untuk dapatkan that income tak dibenarkan tolak. So, let me put it into example. For example, REITs ni dapat interest from bank in Maldives. Dia invest kan dekat bank in Maldives. So, in order to nak dapatkan that interest sebelum tu, dia kena buat some investment lah. Dia kena bayar sikit. So, dia bayar dekat broker like RM10,000 tu dikira sebagai expenses incurred in relating to get the that interest from Maldives tadi tu. Okay, so cara kita nak treat dia, interest received dekat bank daripada Maldives. Kalau you tengok dekat senarai yang dekat slide sebelah tadi tu, yang before this, tak tersenaraikan pun kan, sebab dia kata kena interest from bank yang berdaftar dengan bank negara semua, yang baru exempted. Sekarang dia dapat daripada Maldives. Tapi kita tahu kalau dapat income daripada luar negara, dia automatic exempted. Jadinya interest faedah yang dapat daripada Maldives Bank tu exempted. Dan kos bayar kepada broker RM10,000 tadi tu tak dibenarkan tolak sebab memang spesifik dia kata expenses yang incurred in respect of exempt income is not allowable. So that's the end of our discussion for REITs. Kita dah tengok dah macam mana nak treat dia punya income, rental income dikira sebagai business income, expenses mana yang dibenarkan tolak, dan ada tunjukkan juga the format for computation. Later kita akan buat soalan tutorial so that you can understand better on how we should treat income and expenses with regard to real estate investment trust.